Guys, hagpat na punta ni og kuan. Sa nga na ni. Parsley. Yan ang naghanas ko nagpat to. Ang kamunggay sa Pilipinas. Dere min Saudi. So, naghagpat na ni parsley kaya patuyo kaya daghan na kayo ng palit. Kaning tangkay, manay ako himon ko ng juice. Ugma. Kaya ako mainom. Muna ko ang dahon. Muli patuyo. Ang uban. Mo og salad. Patuyo. Kaya butang sa mga sudan maluto. Kaya lang ugan na. Kaya di na madaot. Kani madali. Raman di madaot. Butang squat. Butang spreads. O na yung ginani. Gawin. Sipagpat. Ay, kamunggay. Ay, gawa ko ganyan na lang. Oh, madali lang. Hagpat. Nahagpat ko ng ganito. Kasi puting daghana eh. Ano ka oh? Pas kamunggay. Kung nang gibaba daan sa tubig, yung hugasan. Was it and clean, then I strain. Then later, I put in the outside. Then the table, then make it dry. Then easy to use, not to roll. It's good. This one is very fast spoil. Come on, black in the fridge become black. So you must still green. You must dry it this, and then you have bantones. Ang tawag dito sa Saudi Arabia nito is bantones. Maganda ito sa puso o sa lungs. Pang ano to gagawin juice. Kung gusto niyo gumawa ng juice, maganda to. Ako gagawa ko bukas itong tangkay. Steam. Gagawin ko. Kasi malinis na yun. Hinugasan ko na yun kanina. I wash it all and clean. So, I do it like this. Then, easy. And can longer. Is dry already. Then, can longer put in the garura or butter. Glass butter. Then, I can longer using if dry. If this one, only 3 days, 4 days, 5 days is not longer. If you put in the fridge also, it become black, not green. So I have put in the fridge also. I put like this. Steady I do it. Where is this? See, I do like this. Put a tissue paper inside, then put in the fridge like that. Then can longer in the fridge. Just clean already, easy to use. Now this one I want to make it dry. This all, it's a lot. More. So many this kind of. See? Thank you for watching. God bless. And dami ko nang nagawa sa bantunis or what is the parsley in Philippines. Thank you for watching. God bless. Salamat. God bless you always.